Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের পলাশ ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে আরও দুটি পলাশ ফুল ড্রয়িং এবং পেন্টিং ভিডিও আছে। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দুটি দিয়ে দিব, আপনারা চাইলেই দেখে নিতে পারেন। অরেঞ্জ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নাম্বার ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছে। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি, যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। আশা করছি এই বসন্তে আপনারা নিজেদের ড্রেস নিজেরাই খুব সহজভাবে পেন্ট করতে পারবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে হ্যান্ড পেন্ট অথবা হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করতে পারবেন। এক নাম্বার তুলি ইউজ করছি।
যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ইয়েলো কালার ইউজ করে ফুলগুলোতে শেড দিয়ে নিচ্ছে।
গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।